esse sabadão maravilhoso, 17 de fevereiro, top demais. E tive vontade de fazer essa live aqui, né? Com os melhores jogos aí para o VR, né? Que é o meu sonho aí, ter um VR aí, vou estar juntando para o VR, né? E estou muito ansioso em trazer alguns jogos para vocês aí, algumas novidades, tá, pessoal? Top demais, maravilhosamente. Deixa o like, se inscreva no nosso canal. Seja membro do canal por apenas R$ 3 por mês, vocês estarão incentivando a superação com os videogames aí, top demais, contra os vícios e também para a realização de todos os seus sonhos e objetivos, tá, pessoal? Que é um canal focado em colecionismo, superação com os videogames, em nome de Jesus, e multiplicação aí, graças a Deus. Tá um canal que é contra brigas, contra flame, tá, pessoal? Um canal que é amor aos videogames aqui e superação com eles, em nome de Jesus, tá? Top demais, daqui a pouco eu vou fazer a live aí de Neon, um jogaço que eu tô tendo aí, mostrar meus olhos aí, né? Top demais, tem que ter. É o óculos, é o do Johnny Cage aqui, né? Espero que todos apareçam aí, vamos começar já. Vou colocar na parte aqui, enquanto isso, já para me preparar para vocês verem, tá? Eu não vou estar colocando... o vídeo, ele é em inglês, tá? Esse vídeo aqui, ele é americano. Eu vou colocar porque são 17 minutos dos melhores, né? Dos melhores jogos aí que tem, né? Para o PS. Vamos ver se vai dar tudo ok, tá? Vou fazer só essa intro aqui rapidinho aqui. E já volto a falar com vocês aqui rapidinho, tá, pessoal? Só um momento aí. Deixa eu focar e virar para lá. Só onde tô totalmente aqui. Vi agora. Só um momento, pessoal. Só um momento. E aí, meu amigo Gacapex, beleza, mano? Aqui agora vamos estar mostrando os jogos de PSVR aí, né? Do VR em 2024. Quis fazer essa live aí. Tá? Sejam todos bem-vindos aí, top demais, né? Já estou fazendo essa live para mostrar os jogos e as novidades do VR agora em 2024, só jogaço, tá, pessoal? Só fazer essa intro aqui rapidinho, já venho aí, só um momento para falar com vocês, só um momento. 11 jogos novos. What's going on, Ready Players? Today's video, I'm going to be naming my top 10 upcoming PSVR 2 games I'm most excited about coming to 2024 and beyond. Before we get into it, don't forget to hit the thumbs up button and subscribe if you enjoyed the content. It would really mean a lot to show support and help my small channel grow. I'll be doing full playthroughs of all these games, so hit the bell, stay tuned for when the game's released. I'll also be covering all the new big PSVR 2 game announcements in the near future and keep you updated on what to be excited for. That being said, let's jump into it. Ó, vocês viram, né, que os jogos só tem novidades aí, cara, é muito top mesmo. Eu vou colocar na primeira parte aqui, para não colocar. O primeiro jogo que eu vou colocar aqui, que vai entrar agora. Só um momento aí, pessoal. Só um momento, colocar aqui já no jogo aqui para vocês. Então vamos lá. O primeiro jogo é Into the Darkness. Eu vou deixar aí rodando aí, tá, pessoal? Top demais. Into the Darkness is a VR action adventure game made by Cosmos Games, built on physics mechanics. Vem aqui jogaço, cara. In the near future, humanity is trying to achieve immortality by transferring consciousness to machines. Navigate through environments, solve puzzles, engage enemies to find out the dark secret behind the experiment. I'm really loving the VR gameplay mechanics the trailers are showcasing. The visuals look great. Killing machines in VR never looks so fun. Definitely going to be keeping my eyes on when this one releases. So stay tuned. Só jogaço, cara. Olha só que adrenalina. De primeira pessoa, você imagina eu jogar um jogo desse no VR de primeira pessoa. VR é demais, cara. Into the Darkness. Olha, lembra um pouco do Bioshock, né? Olha que top, cara. Meu amigo, VR é o futuro, rapaz. Olha que top, mano. Ó, é o primeiro jogo, Into the Darkness. Ó, vai chover jogo de VR, cara. O próximo é Metro Awakening VR, which was just announced at PlayStation State of Play. The year is 2028.
The survivors of nuclear Armageddon cling to existence in the buried subways of the Moscow metro. Só jogaço, Civilization's last cara. refuge and tomb, where ghosts and spirits haunt the living in this man-made purgatory. You are Serdar, a doctor braving the darkness, crippling radiation, and deadly threats of the metro in the search for your wife and the medication she so desperately needs. As your courage and sanity are pushed to the limit, you must learn to walk the line between life and death, the spirit and the material world, and awaken the being you will become. Lose yourself in a journey of spiritual awakening in this chilling supernatural origin story from the Metro creator Dmitry Glukowski. Experience Metro's tense, heart-pounding gameplay in VR for the first time as condensation clouds your mask, ammo and filters run low, and your torchlight flickers and dies in the darkness. Wield a signature arsenal of handmade weapons, don your gas mask, and venture into the depths of the Metro, where desperate bandits, mutants, and worse haunt your every step. As a big fan of the Metro series, I couldn't be more excited for this announcement. Esse vai ser jogaço, hein? Metrô lá com VR. The gunplay looks great, the graphics look awesome. Vamos pros próximos. Só jogo de VR. 17 minutos de jogos do VR para agora, 2024. Olha só. Olha esse, cara. Ali, moleque, ali. This game is rumored to be heavily inspired by Alien Isolation, which in my opinion is one Alien of the best Isolation. survival horror games of all time. VR. And one I would love to come to the PSVR 2 with features like eye tracking, haptics, and other PSVR 2 elements. I'm guessing Servios' Aliens is going to be very similar to Isolation, but more so diving into action-packed elements of James Cameron's Aliens. Where Isolation was very Ridley Scott's Alien for 90% of the game, I'm really hoping this game is a AAA PSVR 2 experience, since I'm a massive fan of Aliens, and hope they nail the horror elements Isolation achieved without focusing too much on the action. I can't wait until they release a trailer, some gameplay, or even Meu any kind of jogaço news esse, on hein, the cara. project. Tá, poxa, o Stay tuned controle to stay caiu aqui. updated because I'm going to be dying to hear any type of news released in the near future. Stay frosty, Marines. Come on, express elevator to hell. Going down. 2, 1, mark. Next game I have up on my Arcane list is Arcane Age, being developed by Vitruvius Games. Nossa, mano. Arcane Age is a VR action-adventure game set in VR, the tudo VR, tudo VR. terraformed fantasy world created by the Grand Arborist. Engage in full physics combat using Arcanite infused Jogo é o swords que, and o que mais vai ter pro VR. Olha que louco, primeira pessoa muito top, né? Hyperion's neural corruption. Cara, jogaço, hein, mano. I'm really digging what I'm seeing so far from the trailers. I like the original sci-fi fantasy world they're going for. The gunplay, the sword combat looks great so far. So I'm definitely going to be keeping an eye out for when Arcane Age releases on the PSVR 2. So stay tuned. Nossa, mano! Puta merda, mano! Ó, tesão, hein, cara? Jogaço, hein, Next mano? game I have up on my list is No You're the Fire. sheriff of City Block 303, a retro-futuristic cyberpunk slum where the Puta only merda, só inhabitants of jogaço, note are cara. other lo-fi. VR é foda, hein, Too mano? poor to jack into the platforms and rusting old robots that didn't achieve the intelligent singularity. What you do with your time is up to you. Are you a good cop, hotshot? This Blade Runner-esque VR experience is being made by one person, believe it or not. It's been in development since forever, but heavily rumored to be coming to PSVR 2 later this year. I'm really loving what I'm seeing from this. Blade Runner in VR would be one of my top dream games. And this looks like it might just scratch that itch for fellow die-hard Blade Runner fans like myself. I'm 100% going to be keeping an eye out on this one. I can't wait to jump in when the game fully releases on PlayStation VR 2. Stay tuned. PlayStation VR 2, mano. Meu Deus do céu, só jogaço, hein, mano. It's too bad she won't live. But then again, who does? Next game I have up on my list is Esse é Happy Funland. Friendland. You never heard of Happy Funland theme park or its tragic tale when you agreed to Esse meet é a total sinistro, hein, stranger mano? named Larry in the middle of a South Florida swamp.
Perhaps if you would have known about the grisly events that happened there, you wouldn't have agreed to the job. Explore the abandoned remains and uncover the dark secrets of Mort Grizzly's Happy Funland theme park, home of Randy Rodent. Rides such as the piratey boat ride Marauders of the Tropic Isles, get spooked by grisly ghosts in the Grizzly Manor Spook House attraction, get nuttier than squirrel droppings on Feral Squirrel's Nutty Excursion Dark Ride, experience happiness overboard on It's a Happy Little Grizzly World, and much, much more. Those are many of the unique and exciting attractions awaiting for you at Happy Funland, Só South jogaço, Florida's hein, galera? happiest and funnest themed park. Por I've esse aí, always loved the batom idea of dark Disney urban legends, so this one has me super excited to visit the demonic haunted theme park, which is rumored to be released sometime in March. So stay tuned to see when your tickets to Happy Funland become available. Caramba, só jogaço. Metade do vídeo aí, eu vou dar um oi pra vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês viram aí o poder do VR, né, cara? Só jogaço mesmo, top demais. Deixa o like, se inscreva no nosso canal. Tô muito feliz de estar trazendo para vocês 11 novos jogos agora em 2024 do VR. Qualidade máxima, qualidade up. E vamos aí, pessoal. Só um momento, já volto aí rapidamente. Now, do we have a problem? O Mickey no South Park. No Mickey Mouse. Got this house. O Mickey agora virou figura pública, né, mano? There, huh? All right, now get out there and make me some goddamn money. Olha, esse é louco, hein? Boy the Being Box. developed by Paw Print Games. You play as a human border agent. You begin a new role as a booth operator and AI travel border. Interact and check over a variety of robots as they try to get through security. I really like the robot metropolis setting. Not expecting too much from this one, but the world looks immersive and VR mechanics look interesting enough, so I'm going to stay optimistic on this one. Borderbots is scheduled for release February 8th next week, so I'm definitely going to be checking this out, and stay tuned to the channel to check out my gameplay. I'll have a look, but I remind you, I'm an expert on humans, not robots. Next game I have up on my list is Madison VR. What would you do if you woke up in a locked, dark room with your hands covered in blood? Play as Luca and endure the brute torture of Madison, a demon that has forced him to continue a gory ritual started decades ago, making him commit abominable acts. Will you be able to finish this sinister ceremony? Madison VR now plunges you even deeper into its immersive and terrifying world. With the utilization of an instant camera in your virtual hand, bridge the gap between Tá, porra, Madison, mano. unknown. Snap Jogaço photos, esse, hein? welcome by yourself to solve puzzles, Madison explore the VR. shadows, and above all, survive. Madison was supposed to be released in October, but now rumors suggest early this year. Hopefully sooner than later, because this is a horror VR experience I've been dying to try. Caraca, só jogaço, hein, mano? Next game I Olha have esse up de on my avião, list mano. is Aces Esse of Thunder. Thunder. Experience the thrill of aerial combat like never before with Aces of Thunder. The upcoming VR game made specifically with capabilities of PlayStation VR 2 in mind. It will be focused exclusively on aerial combat and distributed on a paid model. With different competitive online game modes available, such as Team versus Team and Single Duels, you'll be able to test your skills against other virtual pilots in intense aerial battles. The game's physical accurate flight and damage models derived from the popular War Thunder military action game ensure that battles are immersive and believable, taking place exclusively from the cockpit view and with complete control over all flight systems. Aces of Thunder will feature dozens of legendary planes of World War II, such as the American fighter P-51 Mustang and Opa, British esse aí é louco Spitfire também, at mano. first, with more combat aircrafts from other eras to come in future Meu, add-ons. no VR é outro Stay nível, tuned for the mano. release announcement and be ready to take to the skies in Aces of Thunder. I feel the need for speed.
Next game I have up on my list is Wanderer Fragments of Fate. Tá, porra, esse é louco, Introducing mano. Wanderer Esse daí, Fragments olha. of Fate, a remake Tá, of the award-winning, poxa, critically mano. acclaimed VR time Esse travel aí vai ser adventure monstro, game moleque. Wanderer, Esse being aqui é developed by VR. Mighty Eyes. Leave your Todos os passports VR, at né? home. There's no telling where you'll go and who you'll 98. become as you venture back through the ages and unravel the mysteries of Vai ter time. Fragments I've of heard Fate, the quer best dizer. things from the original É, version, and this looks to be taking it to the next Fragments of level. Fate. The story looks phenomenal, being able to become different characters in different time periods, different settings. Nossa, isso é Time travel pesado. looks like Mano. a wild experience, and I can't wait to get my hands on this one. We don't have a release date yet, but I'm sure we'll be hearing more in the next couple months, so stay tuned. Will always be inevitable. Well, thank you for gracing us with your presence. But be careful. Olha. Not all is what it seems. Puta, esse aí eu fiquei hypado, mano. Vou ser sincero. I could not. Tá, poxa. E é outro nível, mano. Você tá doido. Dentro do jogo, mano, você com essa sensação aí, ó. Nossa. Muito satisfatório, cara. E os tiros, mano. Putz grilo, mano. Hitch up your britches, Asher. Something tells me where. E é um relógio futurista, né, mano? Aí várias viagens no tempo, ó. Vai pra lua aí, que top. Olha só que louco, mano. É um viajante do tempo, mano, esse jogo aí. É um jogo de jogaço. Nossa, mano, um jogaço esse, mano. Esse aí eu fiquei bem hypado, mano. É Fragments of Fate, Wandered. Esse daí eu vou comprar, com certeza, cara. Esse Viajante do Tempo, mano. Nossa, esse jogo aí é monstro, mano. Vindo agora, 2024. Só jogaço no VR, mano. Só jogaço. Uns 11 jogos agora. Pra 2024, só do VR. Lastly up on my list is E o último Behemoth. jogo aí, pessoal. The Behemoth Very players bom. will sink into an all-new world of danger, survival, and mystery from the creators of The Walking Dead Saints and Sinners. And Behemoth take on the role of a diseased wanderer lost in the frigid, forsaken lands. Overcome dangerous environments, deadly warriors, and towering behemoths using immersive, weighty VR combat and lifelike physics. Tá, porra. Travel through strange, otherworldly environments and overcome all, no matter how Tiveram um long monte aí, eu that fiquei stands in your hypado way. também. This game jumped to the top of my list from the gorgeous cinematic trailer alone, not to mention that these are the guys behind the Walking Dead Saints and Sinners games. A Witcher-esque world inhabited by giant kaiju monsters is something I never knew I wanted so bad in VR, but now I do. Can't wait to see some gameplay and a release date on this one, but it's heavily rumored to be in late 2024, so keep your eyes peeled. Ih, ó. Tá, porra. When the end comes for you, do not yield. Puta merda, mano. Ih. Ah, esse vai ser louco, hein, mano? No VR, imagina. Demons. E acabou, pessoal. Top demais aí. Agradecer a todos vocês aí, tá? Deixa eu virar a câmera aqui agora. Eu vou para a live aí, tá? Top aí. Vocês gostaram? 11 jogaços aí. Esse Belmont, fiquei muito hypado. Aquele lá do viajante temporal, né? Com relógio futurista. Eu amei aquele jogo também. Rangers, né? É vários jogaços, cara. Muito jogo bom aí chegando. Esse ano, 11 jogaços para o VR, tá, pessoal? Muito jogo, lógico. Tá o Resident VR Mods também no meio da lista, que eu quero. Tá o Warriors Montes também, que ainda eu quero. O próprio Caça Fantasma, que eu curto bastante, ainda tá também na lista. Cara, muito jogo aí. Valeu muito a pena, hein? Quem tiver o VR vai estar entrando aí numa onda maravilhosa aí, numa realidade virtual dos jogos aí de última geração, top demais. Não vejo a hora aí, né? Começar a juntar agora em junho agora, né? Para essa meta aí, e eu vou realizar assim, de ter o VR, que para mim vai ser um outro videogame aí, né, gente? Gente, muito obrigado, live maravilhosa, foi para mostrar os jogos aí para você.
Agora eu já vou ligar o PlayStation 5 para trazer a live de Neon aí, para me tentar passar aquela parte mó difícil e bater um papo com vocês aí. Forte abraço, Up Vitória sempre e até a próxima aí com PlayStation, Xbox, Dreamcast e todos os videogames aí nas nossas vidas, tá, gente? Ame os videogames, colecione e seja Up sempre, tá? Fui! Abraço e beijo, seu fã eterno, Up Vitória sempre! Deixa eu finalizar aqui. Agora foi.